Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaliz bin Muhammad dan saya akan membentangkan tentang problem-based task untuk kelas Windows Server Administration dengan kod DFN50223. Jadi untuk table of content adalah seperti berikut. Kami mempunyai task 1, task 2, conclusion dan juga reference. Untuk introduction, Windows Server is a widely used platform that offers a range of networking features and functionalities to help organizations build and maintain a reliable network infrastructure. From seamless connectivity to advanced security measures, Windows Server provides the tools needed to meet the demand of modern enterprise networks. In this guide, we will explore the networking features of Windows Server including network virtualization, load balancing, DNS management and Active Directory integration. Jadi untuk task 1, kami ditugaskan untuk set up Windows Server 2019 with DNS and add features. Untuk part 1, add roles and features for a DNS server and configure Active Directory. A. Assign server with hostname and static IP address according to the topology. Jadi berdasarkan topologi yang diberikan, kami telah masukkan IP address, subnet mask, default gateway dan juga preferred DNS server kepada Ethernet cable dalam Windows Server 2019. B. Install DNS with Active Directory Domain Services, Domain Controller for root domain name jtmkpcs.edu and NetBIOS name as jtmkpcs. Jadi untuk langkah berikut, apa yang kita perlu buat adalah add role and features dan tick kotak di sebelah DNS server. Seterusnya, kita hanya perlu tunggu untuk installation progress untuk selesai dan kita boleh close. Semasa Active Directory Domain Service Configuration Wizard, kita perlu add a new forest dan namakan root domain name sebagai jtmkpcs.edu. Sekiranya semua prerequisite lengkap, kita boleh tekan button install dan installation akan berjalan dengan lancar. Untuk additional options, kita boleh namakan NetBIOS domain name sebagai jtmkpcs. Selepas selesai installation, kita akan mendapatkan satu result yang menandakan tick yang menandakan this server was successfully configured as a domain controller. Dan kita boleh close tab tersebut. Dan C. Create 3 new organizational unit and security group named academic_jtmk, management_jtmk, and admin_jtmk. Seperti yang anda boleh lihat, kami telah create 3 OU, iaitu academic_jtmk, management_jtmk dan juga admin_jtmk di bawah Active Directory User and Computer bagi jtmkpcs.edu. Dan seterusnya, kami diminta untuk create satu user untuk setiap OU yang kita baru sahaja cipta. Jadi, berikut adalah student 1 yang berada di dalam academic_jtmk, student 2 di dalam management_jtmk, dan seterusnya, user yang ketiga yang dinamakan sebagai student 3 dalam admin_jtmk. Seterusnya, kami ditugaskan untuk allocate 2 komputer under group academic_jtmk yang dinamakan sebagai komputer 1 dan juga komputer 2. Jadi, kami telah pun menambahkan 2 komputer yang dilabel sebagai komputer 1 dan komputer 2 di dalam group academic_jtmk. Dan seterusnya, bagi setiap user tersebut, kami perlu meletakkan password seperti yang telah dinyatakan dalam soalan, iaitu WSA_LIS2022 sebagai password bagi setiap user di dalam setiap OU. Seterusnya untuk part 2, saya akan pass kepada kawan saya iaitu Muqrish bin Muhammad Zaid. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Muqrish bin Muhammad Zaid. Saya akan menerangkan part 2 iaitu configure a new zone under forward lookup zone with the following details, iaitu zone type, zone name dan dynamic update. Okey, untuk zone type kita akan pilih primary zone. Dynamic update ni kita akan tick kepada do not allow dynamic updates. Untuk zone name ni kita letak academic.jtmkpcs.edu. Untuk part 3, kita akan create new host and mail exchanger record for DNS on jtmkpcs.edu forward lookup zone with the following details. Baiklah, yang pertama kita akan host a record dengan menggunakan zone name jtmkpcs.edu. Untuk name, dia akan set jtmkpcs mx001 dengan menggunakan IP address 172
22.16.1.11. Yang kedua ialah main record. Dengan menggunakan zone name jtmk pcs.edu, hostname mail, FQDN kita guna mail.jtmkpcs.edu. Untuk FQDN of mail server, kita guna jtmkpcs.mx001.jtmkpcs.edu. Seperti yang anda lihat, ini ialah hasil selepas kita create host dan juga mail. So, ya. Part 4, kami ditugaskan untuk create a reverse lookup zone dengan details yang berikut. Create a reverse lookup zone untuk IP address 17.16.1.1/24, and kami akan set pointer record untuk reverse lookup zone menggunakan hostname jtmkpcs.mx001.jtmkpcs.edu menggunakan host IP address 172.16.1.11. Seterusnya, semasa kami create reverse lookup zone, kami memasukkan UID seperti berikut: 172.16.1. Part 5, Verify DNS Functionality. Untuk verify domain folder yang bernama jtmkpcs.edu, kami akan menggunakan command prompt. Untuk command pula, kami akan menggunakan ns lookup server name. Untuk verify configuration of reverse lookup zone pula, kami menggunakan command ns lookup /debug server address. Seperti yang kita lihat, ns lookup /debug 172.16.1.10, dan ianya akan menghasilkan output seperti berikut. Okay, we continue to 2.6, part 6, analysis DNS problem. Okay, DNS record play a critical role in resolving domain name to their corresponding IP address. So misconfiguration or error in this record can lead to DNS issue. Here are some common and important DNS record that could cause DNS problem. Okay, number one is a address record. The record map domain name to IPv4 address. If there is an incorrect record, the domain name will not resolve to the correct IP address. This will resulting in DNS issue. Number two is mail exchange record. So specific mail server responsible for accepting incoming email for a domain. If have issue such as incorrect mail server configuration, it can result in email delivery problem. Number three is name server record, NS record. Specific the authoritative name server for a domain. If there misconfigure, it can cause DNS resolution failures. It cause DNS resolver won't know where to find the authoritative name server for the domain. Yang keempat adalah CNAME record. Create an alias for a domain name. Is point the domain name to another domain name. If there is misconfigure or missing CNAME, it can cause DNS resolution problem. Number 5 is IPv6 address record. Record map domain name to IPv6 address, similar to the record to the record. If there is a incorrect, the domain name will not be served to the correct IP address. Okay. Task 2, set up Windows Server 290 with DHCP features. So we go to add roles and feature wizard and select
DHCP server and click install. Okay, we wait until the DNS installation. Okay, part 8, create a scope in DHCP IPv6 address with following detail. Okay, this is the detail for IPv4. Name academic, description IP address for network device for academic department. Start 102. Okay, start and subnet mask gateway DNS and distribution. I thought this is an error, so it's okay. We see first. Okay. Okay, no error. Same. Okay. First new scope wizard, we put start IP address and end IP address, subnet mask and link, and click next. So we can see the scope is already clicked in academic. Okay, make a reservation IP address for network printing, a printer 102.161.55 with machine address. Okay, like this, and click OK. Sorry. So change the scope name to Busa and click OK, and change to 6 and OK. Now part 9, verify the DHCP functionality. Set one window to client to get an IPv4 address automatically from the DHCP server. Okay, this is our Windows 10. So we need to change this IP address to automatic. Okay, this is we ping to the Windows to the server, and it's successful ping. Part 10, analysis DHCP problem. Okay, analysis DHCP server. Ensure that the DHCP server is power on. Verify that the server network connection is accessible for the client device. DHCP server status. Check DHCP server is running on the server. In Windows, you can use the server console to verify the DHCP server status. DHCP relay agent can prevent DHCP requests for researching the server. Inspect firewall and security setting. Ensure that the DHCP port are open to the server and any intermediate network device. Can resolve temporary issue. Start the DHCP server on the server and observe if the DHCP failures persist. Consider DHCP redundancy. Mitigate DHCP failures by having multiple DHCP servers. You ensure that client can obtain IP address even if one server experiences issue. Verify DHCP server configuration. Double check the DHCP server configuration setting. Incorrect configuration can lead to DHCP failures. Use the DHCP management console or configuration file to review and correct any misconfiguration. Check IP address pool. Ensure that the DHCP server has sufficient pool of available IP address to assign to client. Okay, conclusion. Implement DHCP, DNS and organization unit (OU) in our enterprise network has brought significant improvement to network management. DHCP simplify IP address allocation,
eliminating manual configuration and ensure efficient resource utilization. The DNS enable easy name resolution, translating domain name into IP address for seamless communication. OU provide a structured approach to organizing or organize network resources, simplify administration tasks and exchanging security. Overall, this implementation have exchange network efficiency, scalability, and manageability. Okay, this is our reference. So we got the maklumat here. Thank you so much.